Hello friends, how are you? I know you all very fine because you all stay home, safe home, but you all take education with joyfully and continuously. Friends, I am Anil Sadashiv Sane from SPD Samant Vidyalay, Nehru Nagar, Kurla. First one, I would like to welcome to you all our headmistress Srimati Vidyut Samant Madam, all teachers, parents and my dear friends, welcome, welcome, welcome. Today we all going to visit from Maharashtra to Odisha state. Do you like picnic? Let's visit to the Odisha. Friends, our school name is Shikshan Ratna Pradeep Dattatray Samant Vidyalay Nehru Nagar Kurla. Today is Friday. Today's date is 5th March 2021. Standard 4th. Subject General Knowledge. Our headmistress is Srimati Vidyut Samant Madam. And today's topic is Ek Bharat Shrestha Bharat. Odisha with Maharashtra to organize different programs to promote at culture of state. Friends, as part of Union government's Ek Bharat Shrestha Bharat initiatives, the state of Odisha is tagged with Maharashtra to organize different programs to promote art, culture, and tourism of their respective states. Accordingly, a large contingents of Maharashtra to showcase sorry contingent of Maharashtra will be hosted by Bhubaneswar's Odisha's capital to showcase the culture and art of Maharashtra. At the 4-day event, Maharashtra's cultural groups will perform traditional dances like Povada, Lavani, Tamasha, and will also offer traditional songs which will strengthen the ties between the citizens of two states. Similarly, Odisha government will hold a similar program in Maharashtra like as cycle rally will be undertaken from Nagpur to Puri contents. What is Ek Bharat Shrestha Bharat? It is an initiative of Union government to pay tributes to Sardar Patel, who played a key role in integrating the nations for these great contributions to the nation. The exchange program is being run at behest Niti Aayog. The initiative seeks to build bonds between people of different states of India. The program is giving boost to existing cultural connect between different parts of a country and enhancing interactions between people living in different states. About Odisha's culture heritage, Odisha is also known as Utkala, which literally means the land of excellent art and culture. The state has been a home for exemplary endeavor in the field of art, sculpture, crafts, etc., well as
architectures for more than 2000 years. The land is blessed with nature's beauty and has encouraged many musicians, dancers, artists, and craftsmen to create their finest work. Odisha boasts of a glorious history and rich culture, heritage, and tradition with splendid varieties of art forms and enchanting moments, including Asian caves, etc. Friends, this is our Maharashtra's map and this is Odisha's map. Today we are visit or going to picnic online Maharashtra to Odisha. From Maharashtra to Odisha. Maharashtra CM means Chief Minister respected Uddhavji Thackeray, and Odisha's Chief Ministers is respected Naveen Patnaik. Then where is actually Maharashtra and Odisha? Maharashtra is western side of our India and Odisha is the eastern side of India. Maharashtra is famous for Chhatrapati Shivaji Maharaj Hindvi Swarajya founded छत्रपती शिवाजी महाराजांनी महाराष्ट्रात हिंदवी स्वराज्य निर्माण केलं आणि समस्त रयतेला सुखी केलं. 400 वर्षानंतरही महाराष्ट्राच्या कडाकपाऱ्यामध्ये सह्याद्रीच्या हा सिंहाची गर्जना अजूनही प्रत्येकाच्या मनामनात जागृत आहे. जय भवानी, जय शिवाजी असा नारा निरंतर आपल्याला ऐकू येतो. तो महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण जगतात. त्याचप्रमाणे ओडिशा राज्याचा सुद्धा इतिहास आहे, पूर्वप्राचीन इतिहास आहे. श्रीकृष्ण बलरामांची ती कर्मभूमी म्हणून ओळखली जाते. जगन्नाथ मंदिर, प्रसिद्ध जगन्नाथ टेम्पल हे ओडिशामध्ये आहे आणि त्या ओडिशामध्ये सुद्धा अनेक राजाने राज्य केलेलं आहे. कपिलेंद्र नावाच्या राजाने इसवी सन 14व्या शतकात, त्याचप्रमाणे इतर राजांनी सुद्धा खूप छान कार्य केलेलं आहे. सम्राट अशोकाने कलिंगा युद्ध केलं, ते जगप्रसिद्ध आहे. त्यात 100,000हून अधिक लोकांना ठार केलं. ओडिशाचं नाव ओडिशा, ओरिसा, उत्कल, ओंड्र अशा प्रकारे अनेक नावाने ओडिशा ओळखलं जातं. सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा जन्मदिवस 31 ऑक्टोबर म्हणून सर्वत्र देशभर साजरा केला जातो. सरदार वल्लभभाई पटेल हे आपल्या देशाचे पहिले उपपंतप्रधान आणि गृहमंत्री होते. त्यांनी 500हून अधिक संस्थानं भारतात विलीन केलं. एक भारत एक देश अखंड भारत ही संकल्पना आपल्या सरकारने सन 2015 पासून सुरू केली आणि सर्व राज्यातील 28 राज्य, संघराज्य आणि 8 केंद्रशासित प्रदेश यांना आपल्या राज्याबरोबरच इतर राज्यांची ओळख व्हावी म्हणूनच केंद्र सरकारने एक भारत श्रेष्ठ भारत हा उपक्रम सुरू केला. मित्रांनो, हम सब भारतीय है, हम सब भारतीय है, अपनी मंजिल एक है, हा 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 एक है, हम सब भारतीय है. एक राष्ट्र एक भारत ही कल्पना आपल्याला प्रत्यक्षात अंमलात आणायची आहे. आपल्या राज्याबरोबरच इतर राज्याची सुद्धा आपण माहिती घेऊया. महाराष्ट्र राज्याबरोबरच आज आपण ओडिशा राज्याची अधिक माहिती घेऊया. ओडिशा राज्याचे सण, संस्कृती, कला यांची आता आपण ऑनलाईन
जवळून ओळख घेऊया, पाहूया. तर चला, लेट्स विजिट टू ओडिसा. मित्रांनो, हा आपला आहे भारत देशाचा नकाशा, आर इंडियाज मॅप. सो फर्स्ट वन आय शो यू ॲक्च्युली here is Maharashtra state and here is Odisha state. Maharashtra is in western part of India and Odisha is eastern part of India. So how to go there? What we do? First one, book the railway ticket. Here is Mumbai. Mumbai is from Mumbai to Bhubaneswari, from Mumbai to Bhubaneswari, or Mumbai to Konark, or Mumbai to Puri. There is 1800 किलोमीटर डिस्टन्स. म्हणजेच काय, मुंबईपासून पुरीपर्यंत जर आपल्याला जायचं असेल तर जवळजवळ 1800 किलोमीटरचा आपल्याला प्रवास, 1800 किलोमीटरचा प्रवास करायचा आहे. तर हा रूट कसा जातो? मुंबई, पुणे, सोलापूर, त्याच्यानंतर गाणगापूर, अक्कलकोट, गाणगापूर, त्याच्यानंतर रायचूर. रायचूरवरून आपण कुठे जाऊ शकतो? विजयवाडा. विजयवाडा आंध्र प्रदेशमध्ये येतो. त्याच्या आधी आपल्याला तेलंगणाचा पण सुद्धा काही भाग मिळतो, सिकंदराबाद. त्याच्यानंतर विजयवाड्यानंतर इकडे आपल्याला पिठापुरमवरून नंतर मग इकडे आंध्र प्रदेशचं विशाखापट्टणम, नंतर गजपती, ओडिसा. आणि अशा प्रकारे आपण हा कुठे आता आलेलो आहोत? जगन्नाथपुरीला आलेलो आहोत. चल पाहूया तर आता ओडिशामध्ये काय काय आहे ते. चला पाहूया, लेट्स गो. बघा, इथे आपण आता पुरी स्टेशनला उतरलो आहोत. हे आहे जगप्रसिद्ध पुरी, श्रीकृष्ण आणि बलराम यांची भूमी, म्हणजेच पुरी स्टेशन. पुरी डिस्ट्रिक्ट प्लेस आहे, प्लस हे पुरी स्टेशन पाहण्यासारखं आहे, खूप छान आहे. आणि हे जगन्नाथपुरीचं हे टेम्पल आहे. आपल्याला पूर्ण एरियाचा म्हणजे मंदिराचा आपल्याला फोटो काढायला देत नाहीत, म्हणून हा फक्त बाहेरील आपल्याला एक छोटासा एक फोटो काढण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे. तर हे जगन्नाथपुरीला आपण आता पोचलेलो आहोत. बघा, हे आहे पुरी. मंदिरापासून 1.500 म्हणजेच 1.5 किलोमीटर अंतरावर, 1500 मीटरवर हा बे ऑफ बेंगॉल, पुरीच्या ईस्टर्नला बे ऑफ बेंगॉल आहे. त्याला हिंदीत म्हणतात खाडी प्रदेश. पण हा समुद्रापेक्षा लहान आहे म्हणून याला बे ऑफ बेंगॉल, बंगालचा उपसागर म्हणतात. अगदी छानपैकी आपल्याला आंघोळ करता येते. उथळ समुद्र आहे. त्याच्यानंतर वारंवार कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होतो आणि अनेक वादळांना सामोरं जावं लागतं. पण तरीसुद्धा पर्यटकांची काही गर्दी कमी होत नाही. लाखो भाविक पर्यटक पुरी स्थळाला भेट देतात, तसेच ह्या किनारपट्टीवर सुद्धा येतात. आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे आकाराचे शंख शिंपले, त्यांची तोरणं खूप छानपैकी पाहता येतात. इट्स अ पुरी बीच इन ओडिशा. Now we take in details Maharashtra and Odisha's information about Maharashtra and Odisha's information. Maharashtra formed 1st May 1960. When Maharashtra formed on 1st May 1960. In this way, Odisha formed 1st April 1936. म्हणजे काय, महाराष्ट्र राज्य 1 मे 1960ला निर्माण झालं, पण त्याच्या आधी 1 एप्रिल 1936ला ओडिशा राज्याची निर्मिती झाली. त्यापूर्वी 1912 मीन्स 1912ला बिहार प्रांत बंगाल प्रांतापासून वेगळा झाला आणि 1936ला बिहारपासून ओडिशा राज्य वेगळं झालं. अशा प्रकारे ओडिशा हे देशातील भाषावर भाषाचा दृष्टिकोन ठेवून स्वतंत्र राज्य केलेलं हे पहिलं राज्य आहे. भाषावार प्रांतरचनेनुसार
ओडिसा राज्य हे देशातील पहिलं राज्य इंग्रजांच्या काळात निर्माण झालेलं. आता एरिया. महाराष्ट्रात एरिया 3,07,713 स्क्वेअर किलोमीटर. महाराष्ट्राचं क्षेत्रफळ 3,07,713 किलोमीटर आहे. त्याचप्रमाणे ओडिसाचं क्षेत्रफळ आहे 1,55,707 स्क्वेअर मीटर. मीन्स ओडिसा राज्याचं क्षेत्रफळ आहे 1,55,707 स्क्वेअर किलोमीटर. महाराष्ट्र राज्याची राजधानी आहे मुंबई. हियर इज इन वेस्टर्न साइड्स. Mumbai is the capital of Maharashtra and second capital is Nagpur. In this way, Bhubaneswar means Bhubaneswar is the capital of which? Odisha. Capital of Odisha, Bhubaneswar. In Maharashtra there are 36 districts. How many districts? 36 districts in Maharashtra. There are 30 districts in Odisha. And in Maharashtra 6 administrative division. Here is Konkan, Pune, Nashik, Aurangabad, Amravati and Nagpur. 6 in this way here is only 3 administrative divisions, but subdivisions is 58. One of them North Odisha, Southern Odisha, and here is Central Odisha. North, Central and Southern. Next one. There are 317 tehsils in Odisha and 317 tehsil and 314 block in Odisha. All of you understood? Very good. Maharashtra's western side located Arabian Sea. Odisha's eastern side located Bay of Bengal. Maharashtra's largest in area Ahmednagar district. Largest in area Ahmednagar districts, and here is Odisha's largest districts called Mayurbhanj. Where is Mayurbhanj? Now next. Now physical features. Maharashtra's there are 3 physical features. One of them, look here, Maharashtra's physical features. Here is coastal region. Second one mountain regions and plateau regions. And here is Utkal plain or Utkal plains or coastal plain. Next one mountains regions. Then next highlands regions, upland regions. Next one flood plains region. There are 5th physical features of Odisha. Look, this is Chilka Lake. What is it? Chilka Lake, and this place is Utkal or coastal plain region. Next one mountains region. This. Now we see 30 districts in Odisha. Which, look here. In nearest Andhra Pradesh boundaries in southern Malkangiri, Koraput. Here is Nabrangpur, Kalandi, Naupada, Balangir and Raigada, Gajapati.
Here is Ganjam, Kandhamal, Bodh, Sabranapur, Bargar. Next one, Sambalpur or Samalpur, Devagar, Sundargarh, Angul. Next one, Angul. Next one, Nayagar, Korda, Puri, Katak, Dhenkanal. Here is Dhenkanal. Here is Bubna village is largest village in Asia. Kendujar, Mayurbhanj, Balasore, Bhadrak, Jajpur, Kendrapara, Jagatsinghpur, and here is Puri. Total districts, there are 30 districts. How many districts? 30. Now once again I read it. Look. Famous. What is famous? There are in Maharashtra's state animal's name is Indian giant squirrel. What is the name of Indian giant squirrel? Maharashtra's state animal's name is Indian giant squirrel. It's called Marathi Shekru. Maharashtra's state bird green imperial pigeon, means green yellow footed. It's called Marathi word Haryal. Next one, Maharashtra's state flower Jarul, and Maharashtra's state tree mango. In this way, now we see Odisha's state flower name is Ashoka. Odisha's state tree's name is Indian fig trees. It's called in Marathi word Audumbar. Next one, Odisha's state bird's name is Indian roller, and Odisha's state animal's name is Sambar, a type of deer. It's called Sambar. In Hindi says Barasinga. Now we see always Maharashtra's western side Arabian Sea. This sea is nearest by Kunkeshwara Tambal Lakes. This is picnic spot or very well seashore or bay of sea, bank of sea. This is Arabian Sea's picture image, and there we found turtle, olive ridley sea turtles. This is babies of olive ridley turtles. Dolphin. And here is झाडामध्ये अडकलं त्याला सोडून ते काय करतात पुन्हा पाण्यात सोडत आहेत. नाईस. म्हणजे ही मोहीम खूप चांगली आहे की कासवांना वाचवायचं, मारायचं नाही. नाऊ वी सी इन पुरीज देअर आर पुरी ऑर Odisha's many beach we found olive ridley sea turtles, type of sea turtles. Next, this is Odisha, means Puri's sea beach. हा काय आहे? ओडिशाच्या बे ऑफ बंगालचा समुद्र किनारा आहे. बघा डिफरन्स ऑफ बोथ. हिअर इज Odisha's
म्हणजेच बे ऑफ बंगालच्या समुद्राचं जर तुम्ही पाहिलं पाणी आणि अरबी समुद्राचं पाहिलं तर तुम्हाला नक्कीच त्याच्यामध्ये डिफरन्स दिसतो. वी फाउंड देअर आर मेनी टाईप्स ऑफ शेल्स मेकिंग व्हेरी वेल्स थिंग्स. एक्झाम्पल म्हणजे आपण जर तुम्ही जर भेट दिलं नक्कीच द्या भेट, खूप छान आहे. आणि तिकडे आपल्याला शंख शिंपल्यापासून बनवलेले वेगवेगळ्या प्रकारची वस्तू तोरणं पाहायला मिळतात. मोठ्या आकारचे शंख दिसतात बघा. डू यू लाईक? व्हेरी वेल. वी फाउंड और वी गॉट देअर टाईप ऑफ थिंग्स मेड फॉर शेल्स. This is now we see temples. Maharashtra's famous temples: Trambakeshwar in Nashik, Siddhivinayak in Mumbai, Vitthal temple in Solapur, Pandharpur, Shirdi, Ahmednagar. And in this way now we visit Odisha's famous temples. This is Jagannath Puri and this is Konark temple. This is the temple Lord Jagannath, means Sri Krishna and Balram's temple. There visits many lakhs visitors or tourists or devotees. This is रथ यात्रा. What is it? रथ यात्रा. जगन्नाथपुरीची रथयात्रा आपण हे पाहतो आहे दृश्य. Then famous classical dance, Maharashtra and Odisha's. Maharashtra's Lavani, famous Lavani, Koli Nrutya and other types of dances, Povada, etc. And we see in Odisha classical dance, Odisha's classical dance, Odissi. All of you understood? Maharashtra's state language is Marathi and also Odisha's state language is Odia or Ori. Then both states famous food. Maharashtra we get or got rice, dal and rice, chapati, types of very type of bhajis, brinjal bhajis, pumpkin raita, then papad, etc. This is pohe, kanda pohe. What is it? Kanda pohe. It's called famous food in Maharashtra. Batata vada also famous. In this way we see now Odisha's famous dahi vada. What there is famous? Dahi vada, dal and rice and other. Do you like this food? Very good. Now we see Lonar's lake, salt water Lonar lake in Maharashtra's part. District's name is Buldana. What is it? Lonar lake. Where is actually Maharashtra's? In Buldana districts, Amravati divisions. And this is Chilka lake in Odisha. Where is Chilka lake? In Odisha. This is also saltwater lake. Now we see coldest region place, Amboli Ghat or Amboli, Matheran or many Pannala, Jawar or Mahabaleshwar. Now we see Maharashtra sports, Raigad. शिवरायांचा राज्याभिषेक झालेला ठिकाण कोणतं आहे? रायगड. रायगड इज द कॅपिटल ऑफ सिंधवी स्वराज्याच प्लेस कॉल्ड रायगडा. रायगड. And in this way we see main fort in Odisha's Barabatti. What is name of Barabatti? Then many forts there are in Maharashtra: Pratapgarh, Sinhgarh, Shivneri and Sindhudurga, Vijayadurga, Devgarh, etc.
Chhatrapati Shivaji Maharaj is a famous king in Maharashtra. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी महाराष्ट्रात हिंदवी स्वराज्य निर्माण केलं, समस्त रयतेला सुखी केलं. म्हणून आजही त्यांची शिवजयंती 19 फेब्रुवारीला मोठ्या उत्साहाने आणि आनंदाने साजरी करतात. दिस इज बारबती फोर्ट इन ओडिशा. Picture of. Next one, both states main occupation is, what is correct? Agriculture. We grown in Maharashtra rice, jowar, bajra. In this way, Odisha's peoples or farmers take crops name is rice. We see both place in Konkan region, coconut trees, and in Bay of Bengal's regions or Utkala part, there we see many quantities coconut trees. Then Maharashtra's main river, longest river name is Godavari. Here is Maharashtra and Maharashtra's longest river name is Godavari. Also here Krishna, Bhima, and northern side Tapi, Narmada. In this way we see now in Odisha's parts Mahanadi is the longest river. Mahanadi, Mahanadi river and Brahmani river. Also we see Maharashtra, there are Sahyadri mountain. Here is we see Mahendragiri mountain, Kundhan hills. Next one, what we see? Malaygiri mountain, etc. Look here. This is Mahanadi. Which is river? Mahanadi. Next one we see Brahmani river. Here is Brahmani river. All of you understood? Very good. Here is Indravati. Here is Indravati river. What is the name of Indravati river? Very good. Mahendragiri mountain, Malaygiri mountain. Now we see what we see. There are Utkal plains of physical features of Odisha. Utkal plains of the coastal plains of the east, the central plateaus, the central mountains and highlands regions, the western rolling uplands, and last one, the main flood plains. Now we see 30 districts name once again. Angul, Bodh, Balangir, Bargar, Balasore, Bhadrak, Cuttack, Devagar, Dhenkanal, Ganjam, Gajapati, Jharsuguda, Jajpur, Jagatsinghpur, Korda, Kendujhar, Kalandi. Next one, Kandamal, Korput, Kendrapara, Malakangiri, Mayurbhanj, Nabrangpur, Naupada, Nayagar, Puri, Raigada, Sambalpur,
Sabranpur and Sundargarh. Now we see visit the Jagannath temple. This is Jagannath temple's image and there. Now we see Malwan Marine Sanctuary. मालवण मीन्स इथे आपल्या देशातील पहिलं सागरी मत्स्यालय किंवा मत्स्यांसाठी एक राखीव क्षेत्र ठेवलेलं आहे. त्याचं नाव आहे मालवण मरीन सँक्च्युअरी. ताडोबा नॅशनल पार्क इन महाराष्ट्र वी सी देर आर अबाउट 15 नॅशनल पार्क्स. वन ऑफ देम ताडोबा नॅशनल पार्क, पेंच, गुगल, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान एक्सेट्रा. इन दिस वे वी सी ओडिशा देवरीगर wildlife sanctuary. What is the name of Odisha's national park? Devrigar wildlife sanctuary. We see types of animals. This is Mahanadi's image. Then Konark temple means सूर्य मंदिर. हे ओरिसातील सूर्य मंदिर आहे. ते फेमस प्लेसेस इन फॉर एक्झाम्पल महेंद्रगिरी पीक, highest peak Mahendragiri. This is Maharashtra's Sahyadri mountain and this peak highest peak name is Kalsubai in Ahmednagar. Odisha's highest mountain called Devomali. This is Bhima temple in Mahendragiri, Odisha state. This is lake salt water. It's only crocodiles म्हणजे मगरींसाठी हे बनवलेलं आहे खाऱ्या पाण्याचं सरोवर. नेक्स्ट वन वी व्हिजिट औरंगाबाद, वेरूळ अजिंठा's केव, बीबी का मकबरा. इन दिस वे हियर इज बिफोर 2000 म्हणजे 2000 वर्षापूर्वीचा हा काय आहे केव आहे ओडिसामध्ये. देन इन वर्ल्ड 4th रँक हिराकूड डॅम म्हणजे जगातील 4थ्या क्रमांकाचं हे सर्वात मोठं लांब असं मातीचं अर्थन. हिराकूड डॅम इज बिल्ट अक्रॉस द महानदी रिवर अबाउट 15 kilometers फ्रॉम संबलपूर इन स्टेट ऑफ ओडिशा इन इंडिया. बियॉन्ड द डॅम एक्सटेंडेड अ लेक. Hirakud reservoirs 55 kilometers long. It is one of the first major multi-purpose river valley project started after India's independence. म्हणजे हे आपला भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर 1947 साली बांधलेलं हे हिराकूड धरण जगातील 4थ्या क्रमांकाचं मातीचं धरण आहे बघा. नाऊ क्लोथ्स वी से दिस इज महाराष्ट्रा's फेमस जेंट्स अँड लेडीज wearing traditional, and this is Odisha saris and gents wearing this type of cloth. म्हणजे हा महाराष्ट्रीयन लोकांचा एक ट्रॅडिशनल पोशाख आहे आणि हा ओडिशा लोकांचा. वी सेलिब्रेट गणेश उत्सव इन महाराष्ट्र इन दिस वे. गुड़ी पाड़वा, होली, दिवाली. ओडिशा's famous festivals Jagannath Yatra, Rath Yatra, Konark and Kalinga Mahotsav. Which now you tell me, I ask you some questions. Which is the capital of Odisha? Cuttack, Puri, Bhubaneswar, Devagar. Correct. Bhubaneswar is the capital of Odisha. Second one, which two cities are known as twin city? Bhubaneswar and Puri, Bhubaneswar and Bhadrak, Bhubaneswar and Cuttack, Baragarh and Sambalpur. Correct. Bhubaneswar and Cuttack known as twin cities. Who was the first chief information commission? D.N. पाड़ी, श्री प्रमोद कु मोहंती, तरुण कांति मिश्रा, प्रोफेसर राधा मोहन.
Correct. D.N. Padhi. When Odisha Human Rights Commission was start its function? 2000, 2005, 2003, 2019. Correct. 2003. Odisha Human Rights Commission was started its function 2003. Where is the Konark Sun Temple situated? Kurda, Samalkot, Bhubaneswar, Puri. Correct. Puri. In Puri district we see Konark Temple. Which direction Orissa in India? Southern part of India country, eastern part of country, western part of country, none of these. Correct. Eastern part of country. Next one. When was the state of Odisha established? 1st April 1986, 1st April 1946, 1st April 1956, 1st April 1936. Correct. 1st April 1936. Which is the biggest village in Odisha? Bubna, Dhenkanal, Korda, Devagar, Konark. Bubna. Correct. Bubna is the largest village in Asia. म्हणजे आपल्या आशिया खंडातील बुबना हे गाव सर्वात मोठं गाव आहे. हाऊ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देअर इन ओडिशा? 35 डिस्ट्रिक्ट्स, 36 डिस्ट्रिक्ट्स, 30 districts and 32 districts. Correct. 30 districts. How many districts? 30 districts. How many tehsils are there in Odisha? 325, 315, 317, 345. Correct. 317. What is the state animal of Odisha? Tiger, sambar, deer, black buck, bear. Correct. Sambar means type of deers. What is the state bird of Orissa? Indian roller, cuckoo, maina, parrot. Correct. Indian roller is the state bird of Odisha. What is the state flower of Odisha? Lily, rose, Ashoka, marigold. Correct. Ashoka is the state flower of Odisha. Odisha Human Rights Commission was constituted in 2004, 2000, 2008, 2009. Correct. 2000. What is the state tree of Odisha? Mango, Indian fig tree, orange, cashew nut. Correct. Indian fig tree is the state tree of Odisha. Next one. Which is the classical dance of Odisha? Kathakali, Kuchipudi, Odissi or Manipuri? Correct. Odissi is the classical dance of Odisha. How many subdivisions are there in Odisha? 58, 56, 54 and 50. Correct. 58 subdivisions are there in Odisha. Which is the world longest earthen dam? Which is the world fourth longest earthen dam? Jayakodi Dam, Bakra Dam, Hirakud Dam, Nangal Dam. Hirakud Dam is world fourth लॉन्गेस्ट अर्थन डॅम म्हणजे जगातील 4थ्या क्रमांकाचं सर्वात लांब डॅम मोठं डॅम कोणतं आहे? हिराकूड. करेक्ट. इन विच रिवर बिल्ड बाय हिराकूड डॅम? गोदावरी, महानदी, गंगा, यमुना. करेक्ट. महानदी. हिराकूड डॅम बिल्ड ऑन महानदी डॅम. महानदी रिवर. वेअर इज द हिराकूड डॅम? संबलपुर ओडिशा, पटना बिहार, जजपुर ओडिशा और जयपुर राजस्थान. करेक्ट. संबलपुर ओडिशा. विच इज द फेमस फेस्टिवल टू ओडिशा? दुर्गा पूजा, कलिंग महोत्सव, चंदन यात्रा और जगन्नाथ यात्रा. करेक्ट. जगन्नाथ यात्रा इज द फेमस फेस्टिवल टू ओडिशा. विच सिटी इज नोन एज द टेम्पल सिटी इन ओडिशा? कटक, भुवनेश्वर, पुरी और भद्रा. करेक्ट. भुवनेश्वर
The capital of Odisha is known as the temple city in Odisha. There are minimum 600 temple, about 600 temples we see in Bhubaneswar. So it's called temple city. Which is the state to the west of Odisha? Jharkhand state, Chhattisgarh state, Goa state, none of these. Correct. Chhattisgarh state is the west of Odisha, which is Chhattisgarh. Very good. Which state is the north of Odisha? Jharkhand state, Delhi state, Madhya Pradesh state, and none of these. Correct. Jharkhand state is the north of Odisha. Which state is south of Odisha? Correct. Andhra Pradesh, West Bengal, Telangana, Chhattisgarh. Andhra Pradesh state is the south of Odisha. Which of the following districts of Odisha is known as Granary district? Cuttack, Asansol, Balasore, and none of these. Correct. Balasore district of Odisha is known as Granary district. Which is the first state to privatize the production and distribution electricity in India? Maharashtra, Gujarat, Odisha, Jammu and Kashmir. Correct. Odisha is the first state to privatize the production and distribution electricity in India. Next one. When was the super cyclone held on Odisha? 1999, 1990, 2000 to 1995. Correct. 1999 was the super cyclone held on Odisha. म्हणजे 99ला सुपर सायक्लोनमुळे ओडिशाची खूप हानी झाली होती. Dangerous for Odisha. Which is the popular place for world known rookery of olive Ridley sea turtle? Gairmata beach, Chandipur beach, Chandra beach, none of these. बरोबर. Gairmatha. What is the name of Gairmatha beach? Is known as rookery of olive Ridley sea turtle. Gairmatha. What is the name of Gairmatha beach? What is it? Gairmatha beach is known as the famous popular place for world rookery of olive Ridley sea turtle. What is the area of Odisha? 50,162 square mile, 58,556 square mile, 60,119 square mile, none of these. Correct. 60,119 square mile. Which poet is known as the Kavi Samrat? Baladev Ratha, Upendra Bhanja, Radhanath Ray, Gopabandhu Das. Correct. Upendra Bhanja poet is known as the Kavi Samrat in Odisha. When did British conquered Odisha? 1800, 1865, 1803 and 1825. Correct. 1803 British conquer Odisha. म्हणजे ओडिशा राज्य ब्रिटिशांनी कधी आपल्या ताब्यात घेतलं? 1803 मध्ये. In which year Padmashri Dilip Tirke has received the Arjun Award? 1980, 2000, 1998 and 2002. Correct. 2002. Padmashri Dilip Tirke has received the Arjun Award. Odisha first Odia story. Sita Vivaha, Rebatti, Shodh, Viveki. Rebatti is the first Odisha story. Which district is largest in Odisha in area? Cuttack, Jagatsinghpur, Ganjam, Mayurbhanj. Correct. Mayurbhanj is the largest district in Odisha. Mayurbhanj.
Thank you. Do you like? Very nice.